कस्टम मार्केट आता आपलं एक VPN कनेक्ट करून घ्यायचं अशा प्रकारे. त्यानंतर परत कॅपकट ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. आपला जो इमेज आहे तो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा. त्यानंतर काय करायचं तर रेशोचं ऑप्शन आहे ते 9.6 रेशो सिलेक्ट करायचं. बरोबर चिन्हावरती क्लिक करून फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. फोटोच्या लेअरवरती त्यानंतर ह्याला झूम करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. त्यानंतर हे जी जरा लेंथ आहे ती पुढेपर्यंत वाढवायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे इथं ॲड ओव्हरलेचं एक ऑप्शन दिसतं ॲड ओव्हरले करायचं आहे. आणि तुम्हाला जो मी व्हिडिओ इथं प्रोव्हाइड केला आहे तो इथून इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे. इम्पोर्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे आता ह्या तुम्हाला असे बेड दिसत आहेत तर काय करायचं आहे पहिल्यांदा सुरुवातीला तर ह्याच्यावरती क्लिक करून इथं एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ नावाचं एक ऑप्शन दिसेल त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. ऑडिओ एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर फोटोची जी लेंथ आहे ती ऑडिओच्या बरोबर ठेवायची. त्यानंतर ह्याच्यावरती व्हिडिओवरती नंतर जिथं बेट दिसते ते स्प्लिट करून कट करून घ्यायचं इमेजला. अशा प्रकारे सगळीकडे असं करायचं. त्यानंतर मी तुम्हाला आता डायरेक्ट इफेक्ट कसे द्यायचे तेच सांगतो.